Всем привет. Всем привет. Так, здесь мы есть. Есть. Так, мы везде запустились. Да, все окей. Ну что ж, продолжаем проходить ивент. Сегодня, ну, я что-то сомневаюсь, что я его пройду полностью, тем не менее. Но сколько пройдем, столько пройдем, короче говоря. Квесты-то открыты все, а вот по времени они что-то как-то не коротенькие совсем. Так, ну, у нас сейчас, по-моему, будет Синьянь квест. Lazy bones, the sun's so high it's right in your eyes. Lazy Boon. Yeah, that's why you couldn't see that the sun's in your eyes. I trust you slept well. Sounds like the same story for everyone. I got up first today, so I took a walk around and picked some fruits for our breakfast. And Paimon's been waiting for you to get up so she can finally dig in. На нас наехали. Huh? Fisher left? First thing in the morning? Yeah, she seemed unwilling to stay with us. She said she had some other work to do for the Adventurers Guild. A likely story. What happened to coming here to restore the glory of the Immernachtreich? Now she has guild work to do all of a sudden? Judging by that look on her face, there was probably something on her mind. We tried sending Mona to comfort her like before, but she said Mona doesn't understand the work of the Adventurers Guild and can't go with her. She didn't even make up some excuse about the Immernachtreich to get some time alone? Huh. That's out of character for her. Привет, Ру. Then she must be feeling quite troubled. I'd love to help her as a friend, but she was right about one thing. We're going to explore another island today. Yep. Votes are in. It's unanimous. Oh, yeah, about that. Paimon went ahead and voted for you. She said since you're always together, her opinion counts as yours and vice versa. Well, you're an adventurer after all. Paimon knew you'd want to go exploring. Ладно, ладно, Паймон. Я тебя прощаю. Fischl said there's something she wants to investigate and suggested that we all go ahead in the meantime. She told me not to worry. She'll catch up with us when she's done. Despite her quirks, she's still an experienced adventurer. I think we should trust her. I haven't known her for long, so this is just an observation, but it seems like she's struggling with some internal conflict. That seems about right. In conflict with others, you either resolve it or let it be. But when the conflict is within yourself, it's much harder to do either. I've also had a time like that in my life, so I understand what she's going through. It may be best to give her some space. Ру, как у тебя с котиком дела? I agree. Still, it's a pity for today's adventure. Adventuring is always more fun when everyone's together. Я первая спросила, Ру. Нормально, сижу на 14 уровне и опять умираю над очередным пазлом. Как они меня достали? Некоторые проходят за 30 секунд, а некоторые сидишь полчаса и не можешь понять, что от тебя хотят. Точнее, как их решить. А так нормально. Мне показалось, 5-й уровень, босс на 5-м, с ним у меня были больше проблем, чем на 10-м.
Но прикольно. Мне нравится моя патика тем, что я балуюсь теми персонажами, о которых я наслышана, но которые у меня не так давно появились, и я сама еще ими не играю. Ну, кроме это самое ивента этого. Собственно, я балуюсь Обора и Вернером, который Сигма. Shinyan always has great team spirit. Oh, one other thing. This morning, we saw a mirage on the island in the north. We can go take a look once you're done with your breakfast, traveler. Пламенная песнь. Летнее морское путешествие. Так, а куда нас послали? Так, ну тут у нас есть и... я помню эту штуку, по-моему. Да. This island looks pretty normal. I smell something burning on the wind. My scry glass is getting clearer, but I still can't see much. Hey, look what I found. It's a... Well, is it a drum or a plant? An instrument made of a plant? Xinyan, do you think this could be your island? Oh, you mean this instrument could have been put here just for me? Okay, let me give it a try. Hold on. When I touched the rock garden in the bonsai yesterday, we were all transported to another space. Xinyan, do you want to take some time first to get ready? Well, you're right, but it's all good. I'm always ready to make some music. Это было быстро. Paimon just got a mouthful of dirt. Paimon, are you okay? Just as we thought. We've been sent to another place. Oh, why does this place feel so bleak? Xinyan, are you sure this is your mirage? I think so, yeah, but you're right. Why is it so bleak here? Look, there's something really bright over there. It's almost like it's inviting us to go check it out. Check it out. Okay. Let's go have a look. Wait! This is too obvious. Surely it's gotta be a trap. That well may be, but there's also nowhere else for us to go. If this mirage belongs to Xinyan, I don't think we'll find any traps here. Now you're talking. You know that wouldn't be my style. That makes sense. Alright, let's go then. But let's also make sure to be careful. Застрял на 10-м. Ну, не знаю, я на нем тоже застряла, но, скажем так, на 10-м я застряла, но я, в принципе, как это сказать, понимала, что от меня требуется. Ну, то есть, я сперва, ну, ладно, я как обычно, не сразу поняла, не сразу прочитала всякие обилки босса и что они делают. Вот, но когда, точнее, даже там была проблема не в обилках, там была проблема в бафе босса. Вот, и я, как обычно, не сразу это сделала, но когда я это сделала, я, в принципе, поняла, как мне надо делать. Просто понадобилось несколько попыток, прежде чем мне это получилось сделать, потому что мне вначале у меня тупо не хватало времени, ну, то есть у меня там остается 2 хода, а у меня на боте 70%. Очевидно, я делаю что-то не то. Вот. А на 5-м у меня были проблемы в том, что я вообще не понимала, как его убить. У меня постоянно кто-нибудь его отхиливал, кто-нибудь его прикрывал. Я такая, в смысле он отхиливается? Я ему дамага даже не наношу нисколько. Плюс еще персонажи же толком не прокачаны к 5-му уровню. Вот. И, у меня еще, по-моему, на 5-м уровне толком не работал первый баф. Ну, короче, там... То есть, если к 10-му уровню я уже точно знала, какой 5-кой я иду
А вот мне не было изи, потому что я еще не знала, какой пятеркой мне туда идти. Мне не хватало дамага, и, ну, вообще мне было тяженько. А вот 10 как-то проще было. А таким у тебя, кстати, какая патька? Так, опять такая же фигня, что ли? На 10 за 6 ходов снимаю 50 хп, и потом начинается звездец. А в чем он заключается? Ай! А! Блин. Неловко вышло, ладно. А, тут еще и на время. Вы издеваетесь? Давайте еще раз. Вы прикалываетесь? Да ну вы. Ну серьезно. Вот я сейчас на этом застряну. Давайте еще раз. А, он вообще не прыгает сюда. А чё, как туда попасть-то? Рядом с цветком последним встать? А зачем? Давайте встанем. Вот рядом с этим, что ли? Ой. Спасибо. Ой, опять местный очевидный геймплей. На танка вешают дебаф антигвард. The door is locked. Ну, вот именно поэтому я иногда отвлекалась на адов, то есть меня особо другие ады не смущали, но я всегда старалась... Меня особо раздражали, собственно, эти пёсели, которые отрубали ноги, ну, точнее, не ноги отрубали, а именно гвард выключали. И мне еще не нравятся эти летучие мышки, они ауешат, и иногда это плохо заканчивается. Вот, а так, в принципе, я вот их старалась выносить хоть кем-нибудь, ну или отбегать, чтобы они, ну как бы сделали так, что даже если танку отрубили ноги, никто больше не подошел к другим моим персонажам и не вынес их. Keep your nonsense to yourself, thank you very much. Shinyan, why did you lock the door? You'd think I'd know this. Oh, actually, I usually put my key under the flower pot next to the door, so maybe the key is nearby. У всех адов есть диспел бафов, это ППЦ просто, не знаю, это мне вообще не мешало. Вообще ни разу. Я помню, что там пёсель, ну или как он там, который бегающий, он мне вырубал гвард. Ну, то есть первую атаку мой танк, у меня Хильда танк, она ловила, понятное дело, но огребала от вырубания гварда, и уже следующих она танчить не могла. Ну вот у меня только пёсели так делали, больше никто этого не делал. Oh, is there a flower pot around here? I guess it's worth a shot. У меня, собственно, Хильда танк. Из магов у меня Лана. Потом ДД у меня... Я, наверное, зря возвращаюсь, да? ДД у меня Обора и Вернер. Нет, зря вернулась.
Оборой... А может и не зря? А, нет, нормально. Оборой Вернер. И Хил. Знаешь, кто у меня Хил? Наверное, никогда не догадаешься. Из Хилом у меня Густав. И у меня еще есть Сильвари, но я в итоге ею не играю. У скелетов активный скилл со снятием бафов. Ну, слушай, там они же немного бафов. Слушай, меня ни разу они не снимали танка, по-моему. Ну, или я не замечала. У Дина и Слушай, я не знаю. Или тебе... Ну, тебе тогда реально не везет, получается. У меня такой проблемы не было. Так. А где тут? Тут же еще должна была быть. А, вон она. I hear music. This place really is dedicated to music. Wow, so we did get the key from the plant. Oh, the puzzles in Shinyan's Mirage seem way easier than Kazua's. Well, his life experiences are far richer than mine. You flatter me. Ну и плюс, даже если диспелят танк, там же, по идее... пассивку-то от гварда ведь не диспелят. Ну, по крайней мере, не обязательно. Но мне прикалывает Обора играть. Блин. Он такой прикольный, когда дракончик. Ну и Вернера просто я в обычной миссии тупо забрасываю во врага, и он там всех выносит. Ну и чё? Ух ты. Ну, может, уже не всех, но неплохо так выносит. Кто так строит? Висите меня. Wow, that flower is huge! It's so odd here. Is it because of that flower? Heck yeah! I wasn't expecting visitors. Ah, it talks! Paimon knows, but this is different. Последняя пати Хильда, Юлька, Рэйчел, Ренни и Ариан Рот. А у тебя... В смысле последняя патька? Ты менял уже пати? Hi! We touched those drum-like plants growing on the beach outside, and we're transported here. Are you the owner of this place? This is the Hall of Music, and I'm merely its gatekeeper. Tell me, my friends, are you here to pursue the ultimate expression of music? Ну, с тактиками и скиллами полный трэш. Все попытки... Ого. У меня про тактику, у меня, говорю, была проблема с первой самой тактикой, там, где из серии, там, Холли, Дракон и кто-то еще, я такая, кому... А, и Арчер, говорю, а у меня таких нет. Или там 2 мага, дракон. Ну, короче, из-за этого я в итоге стала... То есть я-то думала, я больше буду использовать Сильварию в какой-то момент, но мне пришлось использовать Обора, но я уже не жалею, но вот как раз из-за тактики пришлось менять патьку.
А, все, поняла, поняла тактики. Ты которые к персонажу добавляются, да? Ну вот у меня с тактиками проблем нет, со скиллами плоховато. У некоторых персонажей могло быть и лучше. У меня, в игру были проблемы с этими, вот, некоторые тактики командные. Я не помню, как они называются. Сквад, что-то там. Oh, you betcha. Then tell me, what do you hope to express with music? The spirit of resistance. Right on, great answer. I'm so glad to hear that. I consider myself very lucky to meet another musician with the same ideals. Хила нормального нет. Ну вот у меня... Сперва у меня была Хилана, но потом внезапно появилась, когда Густав, или появился, как там правильно и сказать, и я увидела, что у нее по умолчанию даже хилерский скилл. Я такая, ну отлично, вот ты и будешь хилом. Причем она у меня, кстати, была изначально в демоне, а потом ее переделала в мага. Она, ну, господи, я не знаю, какого она там пола, как обращаться к этому персонажу. He and giant flowers get along well with Shinyan. Вообще рейдж там хватает. Ну, я подозреваю, на боссах все-таки нужны хилы. То есть, если так обычно хватает, можно было вообще без хилов обходиться, то в обычных, то на боссах все равно хил-то нужен. People who are easy to get along with make friends wherever they go. Well, if you've made it this far, you must wish to venture deeper into the Hall of Music. However, I must apologize. My singing voice is required for entry, but unfortunately my pipes are a little dry. Похиливает. Тогда я не понимаю, тебе хватает хила или не хватает хила? С одной стороны, рейдж там хватает, с другой стороны, нормального хила нет. Это вроде норм... У меня тоже, по сути, вообще хила нет, если так подумать. Слушай, я, кстати, не помню, а почему у нас в этом... Почему в этом ивенте запрещен Мэтью? Я понимаю, почему Тиарис из-за своего таланта. Могу понять, почему Листел, опять же, из-за своего реверса хила, наверное. Ну или там чего-нибудь такого. Почему Мэтью-то запрещен? Типа ГГ или какая-то другая причина? Are you alright? Do you need, some cold medicine or something? It's just that I haven't had any glacial spring water in a very long time. If I could drink some of that, my voice would be rocked and loaded and ready to clear your path. Glacial spring water? Yeah, with one sip of that, anyone could sing the most beautiful song. No matter if they were a weary adult, a sleepy bird, or even an ignorant child. Oh, Привет, Дим. okay. I'll find some for you. Where is this spring? Ah, thanks, you're the best. Well, spring water helps plants grow up strong so they can scale the mountains that lie in their way, so I imagine the spring can be found somewhere on the mountain range protected by plants. Понятия не имеешь. Ну вот я что-то... Мне кажется, когда-то это объяснялось где-то, я, наверное, читала, но сейчас не помню. You mean we have to go hiking? Oh, Paimon thought some seawater would be enough. Spring water and seawater could not be more dissimilar. Oh, but you may need my powers in order to see the spring. Give me your hand, friend, so that you can see through my eyes. Thanks. You shook my hand. Guess that makes this friendship official. Whoa, we're out! Ooh, it's much brighter here. I didn't mind that hot cave, though. Glacial spring water can be found on one of the mountains around here. Let's all look for it. Wait, how can there be light coming from below the ground here? Is this a water vein?
Well, according to that flower, the water vein is related to the plants, and the plants will lead us to that spring. So I guess we should follow the water veins. Ага, все, мы вылезли из данжика. Окей. А, я помню, мы по идее здесь... О, черт, я думал, ты мимо меня пробежишь. Ой, уйди от меня. Illusion shattered. Quietly now. Так, я вижу сундук, я вижу ориентир. Shine down. Don't waste my time. Submit. We can't have treasure unaccounted for. А, нам в любом случае сюда и надо. Как будто бы. Well, the flow of water is blocked here. Is it because of that pile of rocks? Let's remove them. Done! И чё? А. Нет, не подождите. А. Еще раз. Everyone, I found a note here. О боже мой, как много чтива. Эти острова — самое странное место, которое я видел в своих путешествиях. На первый взгляд они ничем не отличаются от других островов, но на самом деле это полые горы. Изменение уровня воды в них вызывает резонанс. Кроме того, водные потоки, проходящие через эти горы, связаны друг с другом. Во время прилива горы издают мелодичные звуки, которые похожи на продуманную мелодию. Я никогда не видел, чтобы горы, не говоря уже о целом архипелаге, использовались в качестве музыкального инструмента титанических размеров. Их создатель обладал не только большой изобретательностью, но и удивительным мастерством. Я провел здесь некоторое время, чтобы внимательно понаблюдать и записать географию и конструкцию этих гор, одновременно слушая музыку, которую они издают в разное время суток. Альбедо? Так, что-то я это раньше времени. Великий творческий потенциал их создателя, так идеально соединившего природу и искусство, восхищает меня. Хорошие проекты не должны оставаться незамеченными, поэтому я оставляю эти заметки для того, кто придет после меня. Если вы тоже пришли в это место, идите и отдохните на вершине горы и послушайте мелодии, которые будут играть для вас прилив. Нелегко заставить природу сидеть рядом и сладко петь для вас. Это сродни подвигу. Надеюсь, вам понравится. Постскриптум. Этот лист бумаги прошел химическую обработку для придания ему вода и огнестойкости. Не беспокойтесь о достоверности этих записей. Просто наслаждайтесь мелодией и пейзажем. Альбедо. Oh, so that's how it is. What an interesting island. Look at this style and signature. It's from Albedo. He's one of our friends from Mondstadt. He's an amazing alchemist who's visited this island before. He left this note here for future adventurers. Oh, so it's him. He's saying this whole island has been turned into an instrument? Amazing. And the underground water veins play an important part too. Oh, maybe we need to clear all the water veins to play this island. Ah, clean your instrument before the performance. Makes a lot of sense. Так, то же самое. Угу. Так, что, куда она ведет? А.
вверх. Ой, ну кто так строит? Как там зовут? Алиса, да? В следующий раз построй какой-нибудь попроще островок, ладно? Для менее одаренных путешественников, пожалуйста. А то не прошло и полчаса, я уже ныть начинаю, ворчать. Ай! Блин, ну ладно. Надо было этого Сяо взять с собой сюда. У него ж, по-моему, пассивка на снижение, как его звать, выносливости во время ползания. А, по-моему, еще еда есть. Я не уверена, что она у меня скрафчена. Но я сегодня скрафтила игру и даже экипировала ее. На всякий случай. Так. И чё? Чё от меня требуют? Ой. А, эта штука не проходит через эту фигню. Вот это поворот. Так. Блин, зачем? Зачем я полезла? Ай! А, я случайно. Блин, ну все. Сейчас что, снова, что ли, ползти наверх? Нет. Блин, что, где там выход был? О, сундук. Ну ладно. Give up. There is no escape. Terra smash! We Так, can't have treasure через unaccounted какой for. стороны мы шли? А, так тут этих испытаний много. Ну, в смысле, ну ладно. Тогда пока попробуем пойти по сюжету, по квесту и не отвлекаться на эту штуку. Так, куда мы там дальше шли? Ру, а ты уже прошел этот ивент? Ну, в смысле, полностью архипелаг. У тебя вроде вчера еще какой-то квест оставался невыполненным. Еще нет? Так, давайте здесь поставим какую-нибудь меточку, чтобы не забыть про эту фигню. These plants look a lot like the ones we saw in the cave. Вообще не заходил? Ну ничего себе ты застрял там, оказывается. Не, я туда... Во-первых, и как ты помнишь, я вообще забыла о том, что... Я даже не посмотрела вчера, что какой ивент
вышел. Вот, сегодня, когда я зашла, я тоже зависла. Ну, слушай, я ничего не знаю, но котик реально затягивает. Ты думаешь, ну вот еще один бой, ну вот еще один бой, ну вот еще один уровень. И, блин, такой, сидишь потом весь вечер, полночи. This should be the glacial spring water we're looking for. So, if you drink this, you can suddenly sing like an angel? You should give it a try, if you're curious. Oh, no. I'm terrible at singing. It would be, extremely embarrassing if it didn't work. Oh, Mona. I actually think you've got a sweet voice that's well suited for singing. If you're interested, I can teach you a few things about vocals once we get back to camp. Oh, really? I'd love to, but you'd have to promise you won't laugh at me. Of course not. Everyone's gotta start somewhere, right? Right. Then maybe I can give it a try. Это босс, конечно, прошел быстро, но он у меня утомил в шишки. Ты до 10-го имеешь в виду? Не, я застревала... Во-первых, я застревала на некоторых пазлах, реально застревала. Я застревала на 5-м, и там, если честно, уже меня вообще это... С одной стороны, котик один из любимых ивентов, с другой стороны, иногда он так бесит. Вот. Ну вот сейчас я застряла на... А, сейчас я, кстати, на пазле опять застряла. На 14-м уровне где-то. 10-й вроде более-менее... Ну, не быстро, но поняла и прошла. Потом вот сейчас на 14-м. Пазл у меня только один попался, он изичный. В смысле один? У меня они на каждом уровне попадаются. Хотя бы раз. Great! But before that, we should deliver the spring water to that flower. Okay, well, to re-enter the Mirage, we just need to touch the drum on the beach again. Ну, опять же, это, наверное, при условии, что ты выбираешь пазл. Я всегда иду в пазл, если есть такая возможность. Наверное, зря, с учетом того, как мне с ними не очень. Во время зачистки их очень много. Ну, у меня-то зачисток еще не было. Я же еще прохожу, ну, как бы, у меня без резетов пока. О, во время прохождения? Не, у меня не часто. Мне кажется, пазлов 5 уже точно было. Нет, даже больше. Ну, просто некоторые реально легкие. Буквально сразу понимаю, что надо сделать. На некоторых или я просто такая слепая и не понимаю, что надо делать, ну или для меня они просто сложные. Некоторые. This is the glacial spring water you were looking for. I'm feeling a lot better now. Thank you very much. Now, I'll send you to your destination. Подожди, а почему у тебя часов нет? У тебя же были часы, куда они делись? Как? Как так-то? Подожди, или я что-то путаю? Так у тебя ж 15 их должно быть. Или ты не оплачивал, что ли? Не донатил? Не, у меня 15, поэтому я сейчас более-менее... А, ты не покупал. А, ну да, понятно. Не, у меня они есть. Ну, как раз-таки на пазлах часы выручают хотя бы тем, что не надо каждый раз перезапускать. Прежде чем я перезапущу уровень, у меня есть 15 попыток. Ну, а так, да, 15. У меня 15 часиков-то есть. Как без них было все-таки тяженько, а? Так, с тобой же разговаривали по поводу доната. Я просто не помню, мы...
Слушай, я запуталась. Мы с тобой в Геншин донатили, ведь, да? А чё, мы в Лагрисер не донатили, что ли? Или мы только тогда поговорили об этом? Так, это получается второй данжик. I'm going to lose my hat! This scent. I think we've arrived at a mountain near Liyue. But it's so dark here. Wait, listen. There's a voice. Can you hear that? The reason the birds sing so sweetly is because they drink the spring water from up in the mountaintops. Xinyan, we're not singers in this family. None of us are. What makes you think you can be any different? Ланг просто не успел. Да, подожди, ты даже мешки не взял? Оу. Обидно. Подожди, они разве все еще недоступны? Они уже недоступны? Oh, so I just need to go drink some of this spring water, and then I'll be able to sing? Oh, I'll be right back, Mama. You mustn't stay out so late in the mountains by yourself, child. You scared the bejesus out of me. Here, this is the spring water you were looking for. Really? Oh, you're the best, Daddy. Oh, where did she run off to this time? Месяц продажи были. Я просто не помню, до какого они числа были, поэтому... Я вот тогда купила все, потом еще что-то купила, потому что немножко психанула, как говорится, модно скидки психанула. Потом спустя недельку кое-что купила, потому что очень хотела вытащить из коллаба всех. To find somewhere she could sing, no doubt. She can't be persuaded, and we can't stop her from walking out the door. Did you really have to lie to her like that? А, до обновы. То есть до вчерашнего дня, получается, да? How was I supposed to know she'd go running off looking for spring water? Oh, when is she gonna come to her senses? Get down from there! You can't set up a stage here! If you can't sing, you should be keeping your mouth shut, not putting on a public performance. Ugh. Ну все, да, понятно. А, ну да. Я же не в первый же день обновы, это тоже где-то посреди получается. Просто я говорю, когда я все купила, все, что нужно, я как-то сразу перестала туда смотреть. Don't tear down the stage. Так, туда нас, наверное, не пустить. Xinyan, my dear child, why are you playing that crass instrument again? It's not ladylike. Oh, Xinyan, your mother has asked me to teach you some embroidery when I can find the time. Oh, it's an elegant and enjoyable craft. Just come to Annie's house whenever you're free. Quit making that racket by the side of the road. If you have to play, play something classy. Why are they being so mean? Oh, these people. That's it! Why are you not yelling back? What happened to your rock and roll spirit? And now you're laughing? Aren't you mad? Sometimes it's hard to get mad when you hear the same thing 100 times. Still, thanks, Paimon. What?
Auntie Jishang, how are you doing? Oh, dear child, I've been waiting to hear from you for a long time. This weekend I'll be free. Auntie, stop thinking about me for a hot sec. Your stove is still on and you're cooking soup, right? Oh, you see, it's all burnt. Oh, how did this happen? Oh my. Uncle Jew, little Jew is playing in the mud by the river again. Didn't you tell him not to do that? What? That rascal is up to his old shenanigans behind my back again, is he? Oh, well, we'll see about that. Oh, sorry, Uncle High. I'll move my stage someplace else. But your musical taste needs to evolve if you want to keep up with the times. Maybe you didn't know, but even the most famous opera singer Leo likes listening to my boorish music. Это он про Юнди... Она про Юндинь? What did you say? Is that true? You're not making this up, are you? I'll have to look into this. They're all gone. See? Knowing the right words to say and when to smile can solve almost any problem. If that's the case, then what's your rock and roll spirit for? My rock and roll spirit isn't something I just use to win an argument. That'd be a real waste. Rock and roll is a revolution. Transforming your identity and destiny, saying goodbye to concessions and cowardice, it does them all. And most importantly, it lets you do it with art rather than words. My rock and roll has an unbreakable spirit, like a flame in a rainstorm that refuses to go out, or the magma that never stops boiling under the surface of the land. Okay, let's go. Let's go that way. There's a side path right there. Так, ну это, видимо, то, что... What a great mindset you have. If anyone ever called me anything less than a genius, I'd be furious. Really? I'm not as tempted to give it a shot. Mona is glaring at me. Paimon, there's a difference between embracing the spirit of rock and roll and playing with fire. To tell you the truth, I'm also starting to develop an interest in rock and roll. Seriously? Oh, this better not be a joke. No, I'm serious. Rock and roll's ability to cultivate such a strong will in people is an incredible thing. Нет, это, конечно, прикольно, что не так про рок-н-ролл, но когда ты к нему равнодушен, это вообще ни одна ничего это не играет в твоей душе. Ну окей, ладно. С завтрашнего дня жду не дождусь просто. Что будет завтра? Это ты шутишь тогда? Тут должна быть табличка «Сарказм». Если мы про лонгрисер. Hey, is that? Another door. More delightful individuals await us on the other side, I assume. Let me handle it. Piece of cake. Miss, your hairstyle is really strange. Смайл все за меня говорит. Ну да, да. Is that so? I think it looks really cool. Take a closer look. Your hair sticks out from your head, and you wear spiky things in it. Nobody else has hair like that. You're looking at it the wrong way. If I don't look like anybody else, once you've seen me, you won't be able to forget me, even if you try. You'll still recognize me if you ever see me again in the future. Yeah, you're right.
Your clothes, hair, even the way you walk and talk. It's not just for the eyes of others. It's your style. So you should go with whatever you like. Really? But if I wore a jacket with a picture of a puppy on it, people would say, "Hey, little Faye likes stupid little puppies." Then you should ignore them. So, you like puppies, huh? I do. What about your friends? Well, yeah, they do too. То, что так-то мне по барабану, но то, что кто-то болт ложит на все меня просто выбешивает. Ну, с одной стороны, я согласна, с другой стороны, ну, не все могут сутки сидеть безвылазно. Кто-то по возможности это делает. Плюс, по-моему, я бы не сказала, что прям... Хотя, ладно, я на самом деле не очень помню. Там скриншоты в прошлый раз выкладывали, кто сколько набил. Я не помню, сколько в итоге не набило человек. Ну, в смысле, вот как именно когда мы не фармили, а вот именно ползли к столице. Я просто не помню, там, 1 человек, 5 человек, 10 человек, поэтому тут ничего не могу сказать. Well, then your friends are gonna love that jacket. Okay. Miss, how come you don't do your hair in a nice braid? People would love that. No, I can't help myself. I just like the styles with personality. Plus, I had no idea how so many people would dislike it before I started wearing my hair like this. So, why don't you change it now? Well, this hairstyle suits my music and my lifestyle. The regular ones are boring. They're so uninspired. Plus, they get in the way when I'm head bobbing away on stage. If people don't like it, that's up to them. I ain't gonna change it. Если бы все играли так, как мы в прошлый раз, то не надо было бы столько сидеть. Не, ну я понимаю, но не все же могут. Ну, слушай, я не знаю. Для меня это было, ну, вот, скажем так, это не тот опыт, который мне вообще хотелось бы повторять. Я понимаю, что и требовать от других такое тоже не хочется. What about your friends? Do they not like it too? Of course they like it. They all say that they think it looks amazing. Your friends are nice to you. That's cool. Not like my friends. They left me here on my own. А я устала или мне надоела эта жесть? Ну... Я вчера сказала, что мне надоело. Это по большому счету не относится к этому ивенту. Так потом они же пищат, что не вывезли. Ну, я не помню, что пищал именно тот, кто вообще ничего не делал. Oh, hey now. Why are you crying? What's wrong? You can talk. Little Lulu and little Mung, they're ignoring me. We were gonna meet at the docks today, but they still haven't shown up. These kids are way too young to be standing each other up like this. No. Stay right here. I'll go take a look around. I'll bring them to you once I find them. Oh, okay. Thanks, miss. I'll never say anything bad about your hair again. See, now you're talking sense. I'll see you later. Ты помнишь? What? Excuse me, are you Little Mung? Little Faye is waiting for you at the docks. He's been waiting so long now that he's in tears about it.
А здесь, кстати, мелодия красиво играет в ивенте. Oh, why is he so dumb? He could have just come here and found us. Oh, never mind. I'll go find him instead. Прошлый ивент никто ничего не говорил, мы первые. We should catch up to him. Ты про тот, где мы на втором или на третьем месте были? Ой, я-то что-то не помню. Кто там был и кто там что говорил. Ну, естественно, были недовольны. Я тоже была недовольна. Ну, в смысле, мне было обидно, что мы не первые. Excuse me, are you little Lulu? Are you looking for me, miss? Didn't you promise to meet little Faye at the docks? Why aren't you going to meet up with him? He's crying because he thinks you've abandoned him. Huh? Oh, that silly dum-dum. Why didn't he just come to look for us? We prepared a surprise gift for him. A surprise gift? How strange. Подарок какой-нибудь? Третьим мы не были никогда. Ну, точно не были. Потому что я помню, было какое-то... ну, значит, я путаю. Я просто помню, в какой-то экспедиции второе и третье места одинаковая награда вроде была. Может, я поэтому путаю. You dum-dum, we were preparing a surprise gift for you. We didn't think that you wouldn't come to try and find us, and definitely didn't think you'd start crying about it. I'm sorry for being such an idiot. No, I'm sorry. You're not an idiot. I guess we shouldn't have been so secretive about it. We didn't come to the docks to meet you because we wanted to give you a big surprise for your birthday. Huh? We brought you loads of yummy lotus heads. And here's a handwritten birthday letter from me and Lulu, too. Please don't call our handwriting ugly, okay? You guys. Thank you. And all's well that ends well. It was all just a misunderstanding. Так, чтобы быть первым, надо сидеть, да. Ну, я согласна, да. А не себя жалеть. Ну, значит, кто-то просто не хотел быть первым, и достаточно было второго и третьего места. Сколько там? Well, sometimes that's just what friends do. If my friends had ditched me to plan a surprise, I'd have gotten upset too. Is that a hint for us to prepare a surprise for you too? Very clever. No, I was just speaking my mind. I know. I was just joking, seeing if I could give you a fright. Это у кого урчит животик? Everyone? Paimon's hungry. Трудно не услышать, это да. It's almost lunchtime, so how about we have lunch at my house? It's not far from here. So, even your house is in this mirage? Yep, I just noticed. There's the same road in here as the one that leads to my house in real life. Even though we're in a mirage, I reckon some things will always remain the same. In real life, after a bad quarrel with the neighbors or a disappointing show, the one place I'll always go is my house, because, well, everyone has to go home eventually. Что потом свое недовольство высказывать? Ну, слушай, я помню вот предпоследнюю экспедицию, где мы были вторыми. Я плохо помню. Я помню экспедицию, по-моему, то ли первую, то ли вторую. Наверное, это была первая экспедиция, когда вот они... Когда еще она касалась, когда надо не за сутки все было зафармить, прям срочно и упорно, а именно надо было зафармить, как это сказать,
Ну, то есть по времени. И я помню, что там были действительно проблемы, но там скорее были проблемы из-за кто-то кого-то не понял, недопонял, не сказал не вовремя, после, опосля и так далее, чем возмущение именно то, что кто-то не работал, а кто-то работал. Кто-то что-то делал, кто-то что-то не делал. Причем в моем представлении там были настолько, ну не то чтобы глупые ссоры, ну вот реально у нас часто такие ссоры в гильдии, которые, если честно, меня напрягают именно тем, что ну, камон, ребята, ну кто-то из вас должен первый остановиться, ну будьте кто-то из вас помудрее. Ну нет, надо упираться до самого конца. Да, это первая экспедиция была. Ну вот да, Руду, точно, да, там вот были какие-то проблемы странные. И мне до сих пор жалко, как то, что некоторые люди рассорились из-за этого, потому что, ну, это было так странно все это читать. Here we are. Please, come in. Make yourselves at home. No need to take off your shoes. Thank you for your hospitality. Oh, chairs. We can finally unwind for a bit. Huh? Did you guys hear a sound coming from the other room? Oh, you all keep resting here. I'll go have a look. Ничего не, домик. Oh, the lights aren't even on. And there's no one... Whoa! Dun dun dun! Happy birthday! Янзинь Сянлин здесь. Вот, да, но ведь, знаешь, я помню один конфликт, он как раз был лидером моего сквада. И, знаешь, я скажу так, там обе компании, и он, и, по-моему, Клади, мне казалось, что оба были хороши. Кипиша, ну, Кипиша, да, я согласна. What are you two doing? Why are you sitting in the dark inside my house? You scared the bejesus out of me. Yoonjin, you were totally right. She does get spooked. It's your birthday, so we planned a surprise party for you. You girls really shouldn't pull these pranks while pretending to be all sweet and innocent. Huh? Come on now, what's wrong with that? Who says that being cute and innocent means you can't pull pranks? Back me up, Xiangling. Totally, Yoonjin. Guoba pulls pranks on me all the time, too. All right, you win. Beidou needs to do something today, so she has asked me to deliver her gift to you. So, here they are. A custom-made dagger and the score of a composition from abroad. As for my offerings, I had these gold hairpins and iron hair ties, custom made for you by my family. Iron hair ties? You're telling me that your family used their 1,000 years worth of experience to make hair ties? What's the problem? Hair ties may look simple and unassuming, but they actually require a lot of intricate craftsmanship to make. My gift is one of a kind. A little while ago, I came across a bespectacled blacksmith on the street. The way he worked and talked, it felt almost like he could see right through stones. I was skeptical, so I asked him to help me make a bet. And when the merchant cracked the stone open, there was indeed a piece of raw jade inside. I took the jade on the spot and ground it into a pendant, which I then strung on a cord. You can use it as an accessory. Wow. You made a jade pendant for me? Yeah. Don't wear it around your neck. Put it on your guitar. Every day I see how much you pamper that guitar. So I thought you should jazz it up a bit. О, на гитару, прикольно.
I don't know if I can bring myself to hang this thing anywhere except in a display case on an altar. Thank you, Xiangling. You're so thoughtful. Я их раньше имена путала. Сян Лин и Синь Янь. Xiangling has always been thoughtful. But the blacksmith you mentioned, who could see through stones, can you tell me more about him? If the story's interesting enough, I might have to put it into my play. I'm not exactly sure, but I hear that he was sick for a while and was so disoriented during that time that he couldn't remember anything and felt as if his body didn't belong to him. Или знакомые не говорят. And then, all of a sudden, he recovered. He's all fine now, except for some reason, he can now tell the difference between valuable and worthless stones just by looking at them. That's certainly peculiar. No, let's not get into that. The food is getting cold. Let's eat! Wait, Xinyan, didn't you pick up a trick from an Outlander merchant? The one you taught me on my last birthday. Huh? Oh, you mean making a birthday wish? Какой-то по нынешней? Еще не смотрела, если по нынешней. Yes, that's the one. They also light candles and cut cakes in other regions. But we didn't have time for that, because we were too busy bringing the food over. It's fine. I can just use my imagination. Okay, let's count to 3 and you can make a wish. 1, 2, 3. What should I wish for this year? My wish is... У меня отключены сообщения из того чата. Oh, I'm back. What happened? Paimon was just peering through the crack in the door. Given that we are in a mirage, Xinyan, did anything significant happen inside the house? Paimon knows! Paimon knows! She ran into some of her friends who were throwing her a birthday party. Yes, I heard all that. I mean, something she did herself. Oh, I made a wish. It's pretty interesting now that I think about it. When I entered the room, I found Xiangling and Yunjin, 2 of my best friends. Известные люди где? That actually happened in real life. They paid me a surprise visit on my birthday, set a table with delicious food, and persuaded me to make a birthday wish. Xinyan, what was your wish? My wish was to perform with someone completely unexpected. I wonder who this unexpected person might be. I've just figured it out. Oh, you already know the answer? However, before I tell you the answer, I'd like to clear the water veins that flow through the mountains. Так, это... Ой. А что тут даже? Она случайно не с этим, с растением хочет? Так. Illusion shattered. Ай! Зачем? Блин, с ней надо поговорить, а не пытаться убить. Класс. Ой, прости, зеркальная дева. Чё-то я это... По привычке, по привычке. Слушайте, наконец-то в какой-то веке ее разглядеть можно. А то обычно не убить тебя пытаются. Прикольно. Так, ну что же нам тут делать-то?
Так. Сундук. Может, наверх? Чего, ну не здесь же. Куда я знаю где? Там где-то ракушка. Или она не здесь? Так, ладно, хрен тебя. Подожди, подожди, я ракушку хочу. Нет, не остановлюсь. Ну сейчас я ой. Дай добегу до верха. Так, ладно. Чем? Я не вижу некоторые вещи. Если для тебя что-то кажется очевидным, для меня не всегда это очевидным. A reward on the road. А, здесь этот. И чё? Все? Ты пришла куда надо? Тогда в чем проблема была? Так, где еще-то я их не вижу? А, господи, они вон. Так, понятно, давайте еще раз. Вообще, зачем я это делаю, если это не по сюжету надо? Объясните мне. Так я не увидела эту водную артерию. Вот в чем проблема. A reward on the road. Да не бежала я, не видела я ее. Ну или бежала первые 5 метров до птички. Ну вот. И все. А после я ее не видела, потому что ушла в другую сторону. Так ведь? I'll keep this close. А, вот она, вижу. Ну я ж не смогла пройти мимо зеркальной девы. Ну чего ты придираешься?
Такая красавица стоит, ждет одиноко. Надо с ней было поговорить и понять, что ей на тебя плевать. Ну, я уже топаю, да. Ну, в смысле, свалилась вниз. Так. Блин. Да вы издеваетесь. Блин, это не то, опять забыла. Так. Почему все время хочу эту штуку поджечь? Как будто это сундук. Eyes on me! Take them. I have no И need. эти почему-то все время думаю, как факелы. Господи. Умри уже. Иди отсюда. Так. Ой, я не ту пачку включила. Так. Раз, два, три, четыре. А он в какую сторону? Вроде все. Так, давайте фигнюшку соберем. Так, ну и что? И сейчас, собственно, еще раз наверх, да? Ну и прогуляемся. Мы же никуда не торопимся. Так, стоп, сундук. А как так, чтоб... нет, я не хочу это сейчас делать. Так, подождите, а что ты меня так слабо бьешь? Ты раздет? Нет, вроде нормально. Странно, что вверху нет телепорта. Уйди от меня. Нет, я вас игнорирую. Я пацифист сегодня. Я второй день пацифист. Сегодня ж нет бездны, поэтому пацифист. Есть. Так, стоп, а где здесь лежит? Или они обычно... Подождите, ну это же ракушка, она, наверное, на полу должна лежать. Тьфу ты, на полу. У воды? Как думаете? Логично же? Да ну в пень. Попала ленивая. Ну да, ну да. Ну а что пойдет? Ну кому сейчас легко? Я искал часа полтора. Не, я что-то в шоке от того, насколько длинные здесь квесты. Поэтому я сейчас, наверное, буду стараться. В основном идти по сюжету. Потому что сюжет хочется как будто бы... Так, а где эта фигня опять? Сюжет хочется пройти на стриме быстро. Чё, где это опять фигню? Водяная фигня. Я пытаюсь эту водяную фигню найти, я ее не вижу. Где вот она? А, вот она, нашла. Вот.
А потом у меня целый месяц будет заполировать всю локацию. А вот сюжетку хочется побыстрее пройти. Видишь? Смотри. Скажи, что я молодец. А? А? Видишь? Смотри, смотри. Ой. Кто так строит, а? Ой, я случайно. А, ну случайно, но при этом правильно, нормально. Так. А, нет, нормально. Так, еще раз запускаем. Нет, нет. А, нет, вроде получилось. По крайней мере. Вот. Не, у меня все еще есть вопросы к тому, кто так строит. Но в этот раз можно сказать, что это Алиса. Так. Давайте мимо крокодилем. Так. Ну, это было быстро. A keen eye. И погнали дальше. Сейчас, наверное, будет третий данжик. То есть, получается, у каждого будет по 3 данжа? Ну, у Казухи пока что самые такие себе. Ну, кто там опять? Уйдите. We've done everything we can, but how do we deal with the last 2 mountains? Let's stick to it. There's gotta be a way. After taking a closer look, it seems to me that most of the island mountains contain water veins and plants in their interior. Those together form a system that connects the mountains with one another. Полировать будешь, так тебе не покажется. Что именно не покажется? Данжи или что? Меня бьют при этом, However, прикиньте. now that much of the mountains have collapsed, the connection of plants and water veins is blocked. Вы видите, он продолжает меня камушки кидать. Серьезно? Что, оказывается, такие себе данжи? Так почему не покажется-то? То есть ты хочешь сказать, что они, когда я буду их полировать, они будут лучше, что ли? If we can dredge all the blockages, we'll be able to connect the islands to form the giant instrument described in Albedo's notes and play music using the islands themselves. Здравый смысл тебя вколачивает. Нет, он вколачивает в меня желание сразу врубать гайды и все, и не париться. Yep, for me to reach my goal, we gotta do this. But first, I'd like to consult the flower. It should know what to do. У Синьянь он замороченный. Ну, видимо, еще... Ты про последний, наверное, говоришь, да? Или... Ну, потому что второй мы, по-моему, во втором только болтали с этими... С мальчиками. Там что-то вообще ничего не было практически. А, здравый смысл в меня вколачивает. Да, да, ну вот я боюсь, что это не сильно помогает. Мне это просто интересно. Мне интересно, я хоть сейчас живая там буду, нет?
Some of the Блин. plants and water veins on the island mountains have been lost. Do you happen to know another way to dredge the blockages? I know someone who can help you with that. Go ask my companion, Frozen Soul, who lives upstairs. Ну ладно, мы живые, по крайней мере. А то я иногда трупиков в конце наваливаюсь, когда с высоты прыгаю, и до того, как я приземлилась, активируется катсцена. За первое прохождение данжа Синьянь 16 сундуков не собрала. Какая жесть. Я бы сейчас вообще ни одного не собрала, нет? Так, я не туда приперлась. Ой. А, все, понятно. Какая волнительная музыка опять началась, а? И чтобы собрать все сундуки и ракушки, просидела часа 3 минимум. Ну вот, наверное, на этот данж и дается месяц. Ну как бы, чтобы у тебя было вагон и маленькая тележка, всю эту фигню доделать. А не как обычно. Ай. Сундуёчек. Who are you? And what brings you to me? Nice to meet you. We were wondering if you could use your power to dredge the mountains on the island. Mountains. Oh, I see. You want to become great musicians too, right? Oh, is that what this is about? Correct. In that case, we seek the same thing. Despite my frailty, I feel obligated to share some of my power with you. Plant my petal at the ending point of the intersection of melodies, and what had once sunk into the earth will re-emerge with the music. As long as there is music, life will continue to flourish in this world. Oh, thank you. Куда нас послали? Мы же можем... Вот, да, можем. Okay, this ought to do the trick. Huh. There's a sound coming from the island. Какой айленд? А, понятно. А, поменять стиль гор. Так, начинается. Очистить водные артерии на острове. Так, надо быть внимательной. А кто от трупа попадет? You dare! Now you shall perish! Все они бесячие. Они мне ГГ-то убили почти. Так, что надо было сделать? Как мне наверх попасть? Так, я правильно помню, что для этой штуки нужен ветер? Ну, ладно.
Кацу рано ускакали. Да, поздно, Ру. Я уже ускакала. Так, чё, где она? Куда я ускакала опять? Так, подожди. Где она? А, господи, я эту фигню не заметила. А, боже мой. Да, вижу. Ну, в смысле, не сразу, но да. Интересно, я успею? Успею. И чё? Не успела? Ой. Не буду включать нудно гуся. Получается, в данжах тоже есть ракушки? Так, там у нас есть телепорт поближе. Так, снова вниз. Наверное, надо к этой пимпочке вернуться. А, надо было туда телепортироваться. Повезло, повезло. Да. Так, вот он. Нашла я ваш водяной поток. Так, главное не бить опять деву бедную. Игнорировать вот эти все штуки. Так. Не тот персонаж. Чё, опять наверх? В каждом именно данже по одной. Ну, например, для... А ты, кстати, уже получил эту, как его звать, костюм для Фишель? За него вроде 16 надо. Зачем еще раз сыграть? Я уже полезла наверх. А, ну я уже полезла. Сейчас я разобьюсь. А я слоупочу. Не, ну ладно, я в принципе 18. Но вот в ивенте написано где-то 20. Видимо, это максимум. Нет? Да, уже залезла. A reward on the road.
Активированная новая точка телепортации. Где? Ну, я просто помню это... Вот здесь написано... Вон, видишь, найденные раковины грез 7 из 20 у меня. Ну, как бы это непонятно, это потому что 20 максимум или еще что-нибудь. Ну, наверное, это максимум. Черт знает. А для костюма... Нет, костюм вот здесь. А для костюма 16, да. Так, меня куда послали? Меня послали у братню. Can you feel anything now that we've planted the petal? Yes, I can feel it. The sun is shining brightly. The sea gleams like a gemstone. The waves lap the milky white beaches. And the grains of sand are pulled into the sea, then pushed back ashore. The seabirds are landing on the rocks, pecking gently and making rhythmic sounds. Da-dum, da-dum, da-dum. It's music. This is indeed music. In fact, this whole island is a giant musical instrument. Since you are a musician, you should be able to understand the meaning behind its original creation. Making music with the tides, waves, and sea breeze as your instruments is the most romantic thing in the world. Let's go, everyone. It's time for my performance. Kazuha, can you feel the wind? Which direction is it blowing in? It's coming from that direction. I'll take you to a hill where the wind blows. Так, а куда нам надо? Наверх? Наверх. Finally, the time has come. Everyone, I once made a wish to perform with someone no one could have expected. And today, on this island, I found my answer. No one knows the name or appearance of the man who transformed this island into a giant musical instrument so many years ago, but he is unquestionably one of Teyvat's greatest musicians. I never imagined I'd be able to see such an instrument, and I never imagined we'd be able to play it during a high tide. No. Music is the gift one gives to their kindred spirit, so I'll play something that makes for a better duet with the original musician. No rock music for today. Instead, I'm gonna show you something new. О! Ух ты! А, какая прелесть! Нет, кстати, не догадываемся. Я даже вообще на него не подумала. To you who lived here in the past, I hope you liked this song. Классный ролик. How was it? Not bad, huh? Quite impressive. I've never heard a duet like that before. It was very interesting. Вот только музыки там как раз было минимум для меня.
And so elegant as well. Paimon's not sure how best to put it, but it was just super unique. Thank you. And now I can say my wish has come true. Is there anything else you'd like to do? No. In fact, I reckon I'll get a good night's sleep tonight. Does this mean everyone is free for the time being? If so, I have a suggestion. I'd like to return to the Fatui camp and see what's going on there. Oh, so you've discovered the Fatui camp as well? Wait, you know about it too? Кадзуха, мы ж хотели девочкам об этом не говорить. Of course, I'm a genius astrologist. Didn't I mention that my scry glass has recovered a little? I can sense what's going on here through divination. I didn't know the Fatui were here too. Indeed. I also informed Fischl of this when we parted ways today. If she runs into them, she'll stay hidden and out of danger. I see. Then perhaps we should tell everyone what we know. Ты как бы уже все рассказал, Казуха. A strange machine and delirious Fatui? Are you suggesting these are connected to the Mirage? I can't say I'm certain, but I don't believe they're completely unrelated. Fair enough. Let's go check out the camp. Я знаю, что браузерное событие началось, я в него даже зашла, а потом поняла, что я еще не заходила в саму игру, и, соответственно, у меня даже дейлики не выполнены, поэтому я пока там ничего не делала. То есть я зашла и вышла из него. Там же обычно дают какие-то ресурсы за репост, дейлики, всякое такое, у меня ничего не было сделано. Whoa, where did they come from? Блин, опять не то. Gotcha. It's nothing. Your life is mine. В смысле, ты про браузерное? Strange that on our way here, we've only run into local monsters and no Fatui. Господи, ну это так, ну вот, ну как? Ну серьезно, во время катсцены эта дура закрывает моего Итера. Ну серьезно. How bizarre. There are still signs of the camp, and the machine is still here, but all the people have vanished. О, все. Какие мы гениальные мыслики бросаем. Только почему без голоса? Почему про себя? Да даже если про себя, почему без голоса? Oh, I give up. I'm just going to divine the answer. What's this? Some kind of energy flow? Sorry, everyone. I can't seem to find any trace of the Fatui. My scry glass has gotten hazy again, but this time I can sense some sort of energy converging and taking physical form. The destination is the island over there. Whose mirage will it be this time? Fischl. Let's head over and have a look. Maybe we'll be able to find something there. Так, а мы там, наверное, еще не были. Или были? Куда нас послали-то? Да, мы там еще не были, но у нас есть... Ой, ладно, давайте поплаваем. Так.
Ну, мне показалось, или этот квест быстрее прошелся у Синьянь. Хотя вчера, наверное, вчера сложнее считать, потому что вчера обычные квесты перешли в какой-то момент квесты Казухи, и я не обратила внимания, сколько в итоге мы только на Казуху потратили времени. Сейчас-то мы сразу с нее начали. Как будто есть еще какой-то вариант. Ты про остров? Ну да, Мона. Если ты про какой остров следующий? Как добраться? Не, ну смотри, я имею в виду, я могла телепортироваться сюда и отсюда плыть, а не где я, а не оттуда плыть. В смысле, я это имею в виду. А вон и Фишель. Here we are. Huh? Fischl? It's really her! Hey, Fischl! My imprudent retainers. You finally arrived. Oh, my. Long time no see. It hasn't been that long, has it? Main Fräulein and I sensed a peculiar aura and came here ahead of time to reunite with everyone. We weren't expecting you. Well, what I mean to say is, you arrived sooner than we expected. Is it just Paimon? Or does Oz seem nervous? The advent of the Immanok Reich is imminent, and I still need to prepare for the consecration. Main Fräulein, are you sure you... I am quite capable of acting on my own, Oz. If you're weary of the encroaching darkness of the night, you're quite welcome to return to the blinding brightness of the day. Please, Main Fräulein, do not say such things. I am your loyal attendant, your eyes, and I will never leave your side. Опять этот супер-пупер перевод, ну ладно. Stop staring at me like that! Anyway, the time of explanation is not yet upon us. Oh, Main Fräulein. I do apologize, everyone. Main Fräulein is having a rough day. Please, do not take it to heart. I must also excuse myself now. Huh. Still no improvement in her mood, even after all this time away from the group. As soon as I saw Fischl, I realized that the mirage that's about to take shape here must have something to do with her. Yes. I, at least, felt a peculiar sense of familiarity when I approached my mirage. Me too. Even though it didn't really make sense, I just had a feeling that something exciting was gonna happen. Exactly. If Fischl and Oz can also sense something, then our suspicions are likely to be right on the Mora. Fischl's probably agitated because she doesn't want to confront her mirage. How come? Maybe her mirage conceals some secrets that she doesn't want anyone to know about. Let's all take a rest here for now. When the mirage appears, we will get to the bottom of this mystery. Так, а вот и закончилось предыдущее, и... Ой, вот это поворот. Так, ну здесь я вообще нифига не сделала. Ладно. Да, в принципе, я и здесь тоже нифига не сделала. Так, ладно. Так, давайте откроем TV-порт. Ура! Так, нам все открыли, получается, да?
Да. Парный остров, изломанный остров, опасный остров. Остров пудинга? Господи. Ну ладно. Так, сейчас я отбегу ненадолочко. Апокалипсис вечной ночи. Are you awake? It might sound hard to believe, but no, nothing's happened. You're awake? Then let's bring you up to speed. We've searched everywhere and found nothing unusual at all. Based on the previous 2 mirages, we should have been able to find something that acts as an entrance. Is it possible that the time has not come yet? You mean we should wait a little longer? Yes. Plus, Fischl is still nowhere to be found, and I highly suspect that she's even more eager to find the entrance than we are. So, let's wait. Let's give the Mirage... No. Give Fischl some more time. There's something on the beach! A book. And next to it is... A raven statue? Шарфики. This statue looks a lot like Oz. Why did these 2 items appear together? Did the raven bring the book here? What's the book about? Is it a diary? Let's see. Hymn of the Holy Land. I've never heard of a book by that title. From the cover, it looks like it was written by Fischl herself? That would certainly fit her personality. Hymn of the Holy Land. Interesting. I like it. As a title, it has a sacred ring to it. So, what should we do? Should we touch it? Fischl's still not back. Never mind. Let's head inside first. Once Fischl finds the book, I'm sure she'll be able to catch up with us. Paimon agrees! It's like we're peeping into her diary, so Paimon sure she'll want to come in and stop us. И навтыкать, ага. Нам. Though this truth has long faded from popular memory, scholars have long known that Prinzessin Fischl von Luftschloss Norfedort first descended upon the world during the time of chaos, roughly 600 years before the era of the saints. What? A narrator? We really are inside a book, huh? There's even a narrator telling us the story. Oh no! The path has been cut off! We can't go across! Oh,
There's a device over there that appears to be waiting for us to approach it. Is it just Paimon? Or does everything in this place seem just a little bit over-deliberate? Well, it is the Holy Land. What did you expect? Yeah, everything's so blatant. It's clearly begging to be noticed. That's our official for you. Какой-то диснеевский замок. The Prinzessin harbored much sympathy for all living things, and wished to never see them in pain. She harnessed the power of darkness and dreams to weave the night, and gave it the task to safeguard all living things. Да ладно, здесь отряд можно менять. Вот это поворот. А раньше так можно было? Или я такая слепая была и не видела этого? Так, глаза ворона. Неправильно расположенные картинки. Господи, мне это уже не нравится. Поверните угол обзора глаза ворона, чтобы поместить неправильно расположенные картинки в 4 направлениях, приближая смещенное изображение к его первоначальному положению. Отдаляйте, приближайте, удаляйте, перемещайте. Так, типа визуальные иллюзии. Так, я на кнопку. Ну ладно, пока легко, но вангую так только в начале. The people celebrated and worshipped the Prinzessin's authority, and followed her call to migrate to the sacred land that would eventually be known as the Immer-Nachtreich. It really is the Immer-Nachtreich. It really looks the part. I'm quite impressed. Так, как правильно вангуешь. Так, что там? Блин. Да ладно. Серьезно? Там же не подходило. Ну ладно, скажете. Что такое? А на лифте не дали покататься. Так, стоп, а это что? Тут еще один. Так. А как его увидеть? Все-таки в лифт? Понятно. Мне показалось, что он не активен. Почему он подходит там? Да там же дыра была. Вон оно чё, Михалыч, понятно. We established a nation on the Holy Land, revered the Prinzessin as the absolute one, and introduced poetry, theater, and adventure to the kingdom,
laying the groundwork for the inner Nachtreich. Привет, Эдком. Так, здесь у нас тоже два, да? Один. Так, этот отвечает за... Ага. Наверное, сперва сюда. Поэтому даже поможет с этими глазами. Ну, не мудрено, не мудрено. Это странный звук. Кружок появляется. Вроде ничего не появлялось. Да, почти правильно стоит все. То есть мне как бы намекает, что я близка, но что-то еще не доделала, да? А я не вижу его. А, все. Ой. И? Кто это придумал? Знаешь, что я тебе сейчас думаю? Тебе лучше не знать.
Некуда. Максимум. Ну вот. Да ладно. Ну криво же стоит, криво. Почему это засчитывается? Господи, кто так строит? Ой, ладно. Да, я тоже, кажется, что с телефона, может быть, с мыши проще. Тоже. Но не с геймпадом. When the rain finally ceased, the Prinzessin descended from the palace steps as to allow all her retainers to behold her unparalleled glory. Так, я не в ту сторону. Это я вас проверила. Terra Smash! Inazuma shines eternal! Ну, смотри, если увеличение на мышке, на колесике мышки, хотя не факт, то тоже было бы легче. That was a cry for help! Who could it be? Quietly now. Someone, please help me! Isn't this a statue? Please don't refer to me like that. My name is Leon, and I am a knight of the Immernachtreich. А у него классный шлем на голове. A knight? But you don't look like one. Ну, ведро я имею в виду. You can't tell. Anyway, please don't speak ill of Sire Osvaldo. He personally designed and distributed the armor for Die Nachtrebenritter. Озвальдо? Well, you must have heard that one before, surely. That was his full name, Osvaldo Hofnevines. Если честно, я не помню. Oh, so Magistus was the easy pronunciation. I agree. Or so it seems. Dear friends, I apologize for interrupting your lovely conversation, but I believe you haven't been informed that the gate ahead has been locked. Yup, that's news to us. Вообще полная неожиданность. I'm hoping you'll be kind enough to save me, and in exchange, I'll gladly teach you how to unlock the gate. Well, I guess we'll have to save you then.
Помогите Леону выбраться из подвала. Так, а как мы это будем делать? Нам вниз надо идти или что делать-то? Ой-ё. А тут кто? Ё. Вы только что прослушаете все, что я думаю об этом ивенте. Давай, Леон, топай. Так, это будет наверху. Так, а тут кто? Ага. Ну ладно. Я, видимо, по-другому пытаюсь их поставить. Ну ладно. Сработало и сработало. Че, все сработало? Так он же сейчас попадет. Ну ладно, как скажете. Не буду спорить. Valiant heroes. No words can express how grateful I feel right now. Thank you very much. Remember, this is the password that unlocks the gate. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. Остановите дорогу к башенке. Так, это, наверное, какой-то барьер. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. Она пытается еще и передразнивать его. Ты умница моя. Так. It's nothing. Busted. Ой, а тут что? Ну ладно. The great secretaire, the lords, and the devoted Nachtrabenritter mounted the tower to pledge their allegiance to the Prinzessin, kissing the hem of her exquisite purple dress and taking pride in their loyalty. Я хоть в правильную сторону побежала? Вроде в правильную. Так. Хорош дрыхнуть. Looks like it's a dead end ahead. There's only a book. Do you think what we just heard is the story from the book? So the Holy Land in the book's title refers to the Immernochreich. This book sings the praises of the Prinzessin from the perspective of the people in her kingdom. We're on the last page of the book, but the story doesn't seem to have ended. What happens next? Paimon wants to know what happens next. I guess we'll have to keep exploring. As for this book... Wait, I have an idea. Now that we've finished it, let's close it.
Ой, прошу прощения. Huh? We've been transported again, but we're not back on the beach. We are somewhere in Mondstadt. Greetings, Honorable Kaiserin Derver Ertelang. Amy, dear, I've made steak and fisherman's toast. Come on, eat up before they go cold. Mother. Oh, look at me being so forgetful. Ahem. Dost thou knowest, Prinzessin der Verurteilung, that the hour of luncheon encroaches? Of course, Mother. Ah, behold the view from the window, a delight to the senses. Prinzessin, Kaiserin, would you care to join the Kaiser der Verurteilung for a grand royal picnic? We shall enjoy the scenic view and partake of the delicacies granted to us by the heavens. Yes, I shall gladly join you. Oh. Does anyone want to say anything about that? Okay, I'll bite. So, Amy, that's Fischl's real name? Seems like it. The other two voices were probably her mom and dad. Why are you all giving me that look? Forgive me if this comes across as rude, but is your surname truly Magistus? Huh, you think I was bluffing? My full title is and always has been Mona Magistus the Astrologist. Oh, my apologies. Don't you think that's a bit long? Да нет, не особо. Well, it's a special case. Only geniuses get titles like this. Well, that makes no sense. What are your thoughts on the scenes we just witnessed? Well, it seems that closing the book is one way of affecting change in this mirage. Well, I think it's sweet that Fischl's parents are willing to play along with her. Well, they probably didn't indulge her forever. Based on the voice, this was surely a memory from her childhood. It's a different story now she's grown up. You know a lot about Fischl, Mona. After all, we've been friends for quite a while. Speaking of, I wonder where Fischl is now. That voice mentioned that she was heading out. We may as well go outside and see if we can find anything. Ну и молодец такой. Давай пошли дальше. Слушайте, я правильно помню, что у Казухи тоже, получается, все было в основном его квесты это в данжах, а вот у Синьянь нет. Мы что-то еще на островах делали. Или я уже путаю. А, нет. We're back! Wait, why are we back? We haven't finished the story yet! This feels as awful as purchasing a counterfeit astrology tutorial or realizing you've forgotten your wallet in the middle of dinner. This is torture. I think they're a little bit upset. To be honest, I also don't like to read books that end on an unexpected cliffhanger. Вот мне кажется, клиффхенгер это не равно открытый финал. No one likes that. All right, let's enter the mirage again. Good idea! Let's go! Huh?
we're still here. It's not working. That's odd. We were able to enter earlier, but now we can't. Why? Why are we being denied the opportunity to finish the book? This is pure sadism. Maybe it's because we've already reached the end of this book. Before leaving the Mirage, we saw that the book had been flipped to the final page. I believe Hymn of the Holy Land is divided into multiple volumes. It's like one of those sneaky light novel marketing schemes. If you want to know what happens next, please buy the next volume. Ugh. I have to see the ending. Yes, the ending! Everyone wants to know how the book ends. Huh? Who's there? Heavens above, she saw me. Stand up straight, stand up straight. You're... I'm Ask Me for Directions, Arnold. That name's a little on the nose. So, Arnold, let me ask you something. It's Ask Me for Directions, Arnold. So, ask me for directions, Arnold. Let me ask you... Yes, ma'am. Are there other volumes of Hymn of the Holy Land? Where can I find them? Oh, you're asking the right person. Hymn of the Holy Land is the sacred scripture of the Immer Nachreich. There are 3 volumes in total, with the other 2 stored in 2 high locations in the castle. If you wish to find the second volume, you must climb to the very top floor of the tower. Tower? You mean that tower over there? That is, indeed, the tower where the sacred scripture is stored. If you look closely to the cave right over there, you'll find a secret passage that will swiftly take you to the tower. Okay. Thank you, Arnold. It's Ask Me for Directions, Arnold. Do you have any other questions for me, fair maiden? Concerning, perhaps, my relationship status or monthly income? No. Goodbye. Let's ignore that, Raven, and proceed. There's a secret passage in the cave ahead that leads directly to the top of the tower. But, ma'am, are you sure you're not interested in me? I only shared with you the secrets of the Immer Nachreich because of your great beauty. Ma'am, wait. Так, погнали дальше. Why did the lady appear so irritated? Did I say something inappropriate? Oh, what must I do to win her heart? Тут, подождите, они сюда даже эти добавили, как в Манштате? Серьезно? Все здесь. Прикольно. Не здесь все вороны. Ну не все разговорчивые. Так, ну нам надо пещеру ведь найти. Да ведь?
Hey, stop! Who are you? You don't look like citizens of the Immernachtreich. Explain yourselves. What's your purpose here? This place even comes with guards! What are you doing? How can you prove that you are Her Highness's retainers? Such an absurd question betrays your ignorance. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. That's the password of the Immernachtreich. They really are Her Highness's retainers. Oh my goodness, we didn't know. Please, forgive us. Now step down! Yes, we're leaving now. They're gone. Привет, Гриш. This is the second volume of Hymn of the Holy Land. Everyone ready? Bring it on! Или потоптались на книжке. However, the Immernachtreich soon became plagued by a perpetual nightmare. Tasrak, the wicked dragon, infiltrated the subterranean, crossed the bottom of the sea, and eventually came to Rome above the capital. Huh? A dragon? The only thing I notice is gloomy weather. Could the dragon be some kind of metaphor? If that's so, her arch-nemesis Tasrak, the wicked dragon, is made up of everything that opposes her and rejects her fantasies. Так, куда теперь? Я ничего не понимаю. Ну, если только после стрима. Ну, когда разберусь с этим. Туда. Так, а что тут делать-то? Начинается интересно. Ну, не знаю, что здесь. Все? Пока начинается непонятно. Ну ладно. Knowing their peril, the people prayed to the Soteria. И где здесь была логика? Ладно, фиг с ней. С логикой. Вижу ракушку, не вижу, где как взять. Фиг с ней тогда. А у врат Возрождения всегда можно менять отряд? Или только здесь? Или я тупо забыла, как это работает? Torn to oblivion!
чё? Там в табличище сарказм была. Ладно, допустим. Не, ну слушай, кому-то, может быть, это интересно. Я вот успела прочитать про эту штуку. Кто-то, кто любит, я не знаю, челленджи, пазлы, они наслаждаются всеми этими загадками. В том числе, например, той же в данже Казухи. Мне не интересно такое, от слова совсем. Поэтому я как бы... Мне тут вообще ничего не интересно. Quietly now. Да ты дерзкий, а? Так, а зафига мы вообще туда поперлись? Блин, тут лесенка была нормально. Так. Починить дорогу. Куда починить? Чё починить? Самое первое положение. Еще бы знать, какое у нее было положение первое. Было вообще отлично. Ну, видимо, не это. Так, ну, видимо... Вот как это работает? Сундук? The Prinzessin descended to confront the dragon, but the great battle was certain to damage the castle. Видимо, не сегодня. Так. Или ты про вот если подняться здесь, ты тут имеешь в виду сундук? О, сундук. Но не ракушка. Ну, ракушка где-то рядышком есть, но я не понимаю, где. Поэтому, видимо, фиг с ней. По крайней мере, сейчас. Illusion shattered. Give up. Don't waste my time. Inazuma shines eternal. Так, а теперь что? Так, опять надо что-то вертеть, да? Busted. Мимо не пробегу. Да, но заблудиться я и здесь могу. Господи, кто так строит? Где эта хрень, которая двигала эту штуку?
Так вот, видишь, в смысле не сюда. Значит, все-таки пробежать... А, вот. Значит, пробежать мимо можно. Ну, я могу. Так. Понятно. Давайте еще раз повернем. Finally, she pierced through the dragon's scales with thundering retribution and spoke to all amid a downpour of the dragon's blood. She said, Gotcha. There is no escape! Here comes the catch. It's not! Your life is mine! Так, и чё, куда мне дальше? Откуда я приперлась? Что такое, что такое, что такое? Мы здесь были? А куда мне надо? Так, ну, видимо, не сюда, ладно. Откуда мы пришли? А, вижу. Ну, допустим, нам надо вот это. Illusion shattered! Now you shall perish! Help me! Somebody, please! Ah! We just got to the interesting part! What did the princessin say? That voice sounds familiar. Is it that Not Robin Ritter fella again? Господи, они правда пытаются произнести его имя с немецким акцентом? Terra Smash! Не то чтобы я спец в немецких акцентах. Oh, thank goodness. Huh? What are you guys doing here? We should be the ones asking that. What are you doing here? Спасите Леона. Балбес. Балбес. Так, а где у нас там... Где он вообще находится, я его не вижу. Боже мой. Так, где он?
А, наверное, мы... А, нет, наверное, сюда. Так. Потом надо, наверное... А это куда? Может быть вот там, вот дальняя? Так, а чё там вообще соединить-то надо? Или это не туда? Да нет, сюда. Так, погнали. Потом он едет туда. Теперь сюда, наверное, нет? Или вот это вот. А, стоп, это ж мы были уже. Так, наверное, все? Где он? А, все, он выехал. Туда. Ладно. Так. Где он? Где этот балбес? Что, куда он делся-то? Че, я его не вижу? Не, серьезно, где он? А, вон он. Черт, как обратно вернуться? Он около стены. Ну, в смысле, который прозрачная, голубенькая. Да, блин. I'm sorry you have to keep seeing me in such a wretched state. I suppose I'm still not good enough to play the role of a qualified Nachtrebenritter. Play the role? I'm ashamed to admit it, but I'm not a real knight. Rather, I'm a new actor who recently landed a job to play the role of a knight in a theater troupe. That's not really something to be smug about. Ah, well, you see, that's where you're mistaken. Theater is an essential part of Immenoctrag's culture. A fantastic theatrical performance is the greatest tribute we can pay to Her Highness. Oh, so this is your local culture? Exactly. So I'm delighted that I got to play the knight. Why does the princessin enjoy the theater so much? Her Highness once said, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Bow down to me and bring me beautiful dreams in return for everlasting glory within the eternal darkness." I believe it is because Her Highness appreciates true art and can also sense emotions hidden deep within the souls of humankind. The crystallization and sublime expression of emotion is the heart of theater. People who truly understand theater always have a beautiful, sensitive heart filled with a rich array of emotion. So that's how it is. Thank you for your answer, Sir Knight. Thank you so much for calling me a knight. So, basking still in this honor, I will be off to my battleground. May we meet again. Hopefully not. Be more careful in the future. Oh, and please remember the password to unlock the gate. Upon my command, spread your wings and take flight.
Побежали дальше. Upon my command, spread your wings and take flight. Upon мой команд. Команд. Она так это забавно говорит. Ah, the book has appeared. Greetings, my most esteemed father and mother. Today is celebrated as a festival in the Immonokreich, and I hope you can both spare some time. Amy, come on now, darling. You can't be carrying on like that at this age. You're a big girl now. It's time to forget the fairy tales. But... Oh, and I almost forgot to mention, I've bought you a new set of music course books. Give them a read, won't you? You should dedicate your time to something more meaningful. Oh. Okay, Mom. I understand. We're back again. I believe we have just witnessed the true nature of the wicked dragon. This is something I am all too familiar with. There are always people who believe that our passions are a waste of time. Huh? You're... Ask me for directions, Arnold. I mean, you're back. Why? Oh, but I came because I bet you'd be looking for the third volume of Hymn of the Holy Land. Well, you bet right on that front. You need not do anything for me, my dear lady. The opportunity to behold your beauty is the finest reward I could ask for. I shall give you the answer you seek. У нас такие бочки с паймом. The third volume of Hymn of the Holy Land can be found on the top floor of the royal castle. Is it guarded by anyone? Oh, but of course, sir. What sort of question is that? No nation would treat its most treasured books as if they were just cast out into the wilderness. That means we will still find Nachtgraben guard stationed there. It is a citizen's utmost honor to guard the sacred scriptures. But it matters not. I'm quite sure the fine lady merely seeks to peruse them and has no malicious intentions. Your face is captivating and full of wisdom, and the company you keep appears to be heroes of some renown. I have the utmost faith that you will be able to comprehend the meaning behind the stories in our sacred scriptures. Her Highness's accomplishments were documented by Oz, the great secretaire, and became great treasures of the Immonokreich. I wish Her Highness joy and happiness every time I read those books. Так, и погнали. Oh, what should I do? Would you care to join me for a cup of coffee, good lady? If coffee is not to your taste, we can have black tea, milk tea, or hot chocolate instead. If you don't want to, that's perfectly okay. I'll keep my distance and be with you in spirit as you enjoy a drink on your own. Your joy is my joy. Как он очаровательно подкатывает к Моне. Так, куда нас послали? Оу, мы там еще не были, и у нас там нет еще телепорта. Какая неожиданность. Это место мы пока игнорируем.
А куда нам надо? И как мы туда будем добираться сейчас? Мне кажется, как-то надо было по-другому это делать. Ну ладно. По-моему, я слишком альтернативненько иногда добираюсь. Так, ладно. Не-не-не, в пень вас, в пень. Не нервируйте меня. Так, а где телепорт? Так, я не понял. Еще выше. Stop! It's you guys again. Ой, как ты, Ру, это сказал? Чему нас учит? What's your problem? We're the princess's personal retainers. Cut the lies! Her Highness doesn't keep... Ого. Понятно. Все-таки. Ладно, давайте с ними разберемся. Ну еще ты там застрял. Не могу понять, этот телепорт где, выше или ниже? Куда ты? Стой! А, вот как надо было добираться. Понятно. Так, ну мы хотя бы от этого засранца оторвались, но ненадолго. Надеюсь, они меня не заметят. Давай, давайте наверх, да. Молодец. Так, ну ладно, надеюсь, сейчас мне пацану не запорит. И чё? Stop! It's you guys again. What's your problem? We're the princess's personal retainers. Cut the lies! Her Highness doesn't keep company with nobodies like you. Oh, really? Are you prepared to take responsibility for what you just said? I'll say it again. Her Highness doesn't keep company with... Who are these nobodies you speak of? Ух ты. Явление фишель народу. Her Highness and Sir Oz. I must say, guards, it's immensely disrespectful of you to make such remarks to the retainers of the Immonocreich. How dare
dare you treat one's hand-picked retainers with such disdain? Begone! But... Don't you butt me! Don't you butt me? Yes, Your Highness. Fischl! Oz! You're back in the crew! You may consider that the case for the time being. What Main Fräulein means is that it took us a long time to reach this place. She couldn't bear to leave you all here, even though she did not wish to confront this mirage. Didn't want to confront it, huh? Sounds like Mona was right. It felt like we were peeking into your diary. Nonsense. Despite the existing threats, the unrivaled glory of the Immernachtreich would not exist in this world if I, the Prinzessin, were the sort of person who could be easily swayed. What Main Fräulein means to say is that there are other troubles in this area. Troubles? Have you run into anything dangerous? This matter can be revisited later. For now, let us proceed with more important work. Let's get this show on the road. The book's right in front of us. Let's not just stand here. Majestic, but fragile. Vast, yet vulnerable. This domain both amazes and sickens me. She means that she has never seen such an extravagant mirage before, and even she is enthralled by it. Сейчас что-нибудь новенькое будет, интересно. Парящие кубы тьмы, ну... Надо будет кубики передвигать. Ладно. Как подозрительное место. There's a castle here, but some parts seem to be missing. Fischl, is this yours? Allow me a moment to reminisce. Main Fräulein, you may recall that this is the toy castle you accidentally destroyed in a moment of deep distress. Oz, don't say it out loud. I suddenly recollect that 2 pieces are currently missing from my royal domain. So we have to find 2 missing pieces. Spoke amid a downpour of the dragon's blood. She said, "May my people be freed from the shackles of ancient decrees." Such wise and compassionate words could only come from your own writing, Main Fräulein. Yet this kingdom appears to be anything but what I've described. The shadows lurking behind the scenes are disconcerting. Prinzessin Fischl again continued her song, and the interwoven chords of her sacred words became the Immernachtreich's hymn.
Что-то происходит, да. Don't waste my time. Gotcha. Give up. Submit. Don't waste my time. Так, и зачем я сюда поперлась? А, за сундуком. Ну, я молодец. Контракт ночного дозорного? Это что такое? Так. Оу, фига мы тут это... Ну, это, по идее, для задания нужно. Или нет? Хочу еще сделать. Так. Наверное, нам надо эту хрень как-то подвинуть будет. Он ее увел. Вообще не понимаю, что я делаю. Ну, кажется, вроде даже то, что нужно. Shine down! Inazuma shines eternal! Quietly now. И чё? И чё с этим делать?
She picked up mere stones to carve out mountains and oceans before bestowing upon her people castles and towns. My magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. А как назад вернуться? А, ну вроде туда. Так, теперь, наверное, надо нам пойти в противоположную сторону. Логично? Логично. Illusion shut! Busted. Here comes the catch. Эй! Да, ой. Ничего здесь пока нет. Куда нам пойти можно? Так, наверное, все-таки не туда. It's nothing. Shine down. Torn to oblivion. Так, а здесь у нас на что идет? На то, чего еще нить. Тогда пойдем сюда. Так, там кто-то живой есть? Какой дерзкий. Стой, 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 успокойся. Так, ладно. Погнали. Так. Отлично. Это мы сделали. Теперь надо на эту фигню посмотреть с другой стороны. Наверное. Или нет? Может и нет. Ай! Блин, забыла. Черт. Назад. Наверное, все-таки надо к тому вернуться. Я просто там не совсем пока понимаю, что от меня требуется. Вот к этой штуке. Давай еще разик.
Now's my time. Your life is mine. Give up. Quietly now. Game's up. Play's over. To dust! Now you shall perish. Там еще кто-то. There is no escape. Gotcha. Так, и откуда я бежала? И... Куда я приперлась? Отсюда ведь, да? Да, отсюда я приперлась. Здесь я забрала сундучок. Собственно, правильно вроде шла. А зачем мы это делали? Угу. Сейчас не долетим. Нет, долетим. Все равно непонятно. Terra Smash! Shine down. When the people worshipped her, she replied, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Bow down to me and bring me beautiful dreams in return for everlasting glory within the eternal darkness." That sounds like a happy ending, Paimon. Так, сейчас нам надо воткнуть сюда, а нет. Ой.
Так, а мы... Ладно. Help me! О, нет. Paimon had a feeling he'd show up. Again? Please don't say that. I can assure you that this will definitely be the last time. Угу. Так. Где он там стоит? Ну, допустим, сюда. Но я не уверена. Ой. Так. Где он? Его вижу, пимпочку не вижу. Ну не сюда же. А, может, да. Нет, все-таки вниз. Так, далее. Надо его вот к этой присобачить. Ничего он не хочет. Ага. Так, и все, по-моему. Ой, нет, я сейчас не долечу. Fella, if you want to survive and thrive, you should be more careful next time. A successful journey requires perseverance, courage, as well as a keen sense of danger. You have the first two, but in the future, please strive to be more vigilant. I shall remember your words for the rest of my life. But it is time to say our final goodbye. Тут я заметила, как Синьян и Казуха похожи в плане цветов одежды. Только сейчас, да. You may not have noticed, but the weather has improved, and the sea has become pleasant and calm. We have awaited this day for a long time. You may be amazed that someone as reckless as me could become an actor, but please believe me when I say it's not by chance. Every Noct Raven is looking for a way to contribute to the world. We just want to find our place, our destiny. We were born to seek the roles that fate has assigned us to play. You may not be aware that Hymn of the Holy Land is also a book of prophecies. Prophecy? But Paimon thought it was a sacred scripture. Yes, it is. Hundreds of years ago, the Immernachtreich was engulfed by a menacing shadow. But our ruler stood by and did nothing.
as if she had lost interest in ruling the kingdom. Soon after, Oz, the great secretaire, appeared among us. He brought us the sacred scriptures and a most encouraging prophecy. That prophecy is just as it's described in the book, and predicts a blessed future for the Immernachtreich. As a result, we became convinced that the gloomy skies would eventually clear, and we have been eagerly awaiting for that blessed day. The Soteria, the Prinzessin der Verurteilung, she will eventually remember the paradise of the Immernachtreich, and on that day, we will devote to her the plays that were promised in the prophecy. That is why I have stepped forward to take on the role of a warrior. I'd do whatever it takes to prove my devotion to her. Your Highness! Oh, right! Yeah, she was lurking in the back when we rescued you for some reason. My citizen, thy will is strong enough to sunder the wicked dragon's wings. I shall now receive thy blessing. It is my utmost honor. Thou hast done well. 'Tis almost most evident that thou dost possess the virtues of a knight. Go, take thy position, and wait for the performance to begin. We commend your unfaltering loyalty to Her Highness. Her Highness will now lead her retainers into battle against the shadow that plagues the Immernachtreich. Thank you, Your Highness. And thank you, everyone. In that case, I will take my leave. Oh, by the way, please keep in mind that the password for the gate ahead is Zian, mein Sommernachtgarten. Paimon's confused. What were you guys role-playing just now? Is there not a single one of my lords and ladies who understood my precepts? Fools. What Mein Fräulein means to say is that you are all rather stupid. Спасибо, Оз. Мы с первого раза это поняли. Yeah, you didn't need to translate that. I suppose this is the important business Her Highness warned us about earlier. Let's get this over with. Huh? Wait, what is it? What's happening? Ну да, я помню, она... Пайман, она такое говорила, честно-честно. Zian, mein Sommernachtgarten. There's the book. Let's go and close it. Let's hope we won't get transported to another strange place this time. Ладно, здесь ничего нет. По-моему. Закрываем. Library? Why are we inside a library? You must be the arch nemesis I've been looking for. The useless and cowardly so-called Prinzessin. How
laughable. What gives you the impression that you can defeat me? You should know over the past few days, I've seen all of your fear and trepidation. Так, она в новом костюмчике, да? Why is there another you? Is it a shadow? Да, это, да, костюмчик. Shadow? Yes. I suppose that probably describes our connection aptly enough. Huh. So have you come to surrender to me, little Amy? You... And that raven over there. You must be Oz? Excellent. I have been waiting for you for a long time. I heard that a great secretary named Oz brought the Hymn of the Holy Land into the Immonokreich. I suppose that was you? At your service, mein Fräulein. Why did you call her main Fräulein? As you can see, that's also mein Fräulein over there. And if she is main Fräulein, then does that not make her my master? Seems logical enough. I might as well inform you that the Immonokreich is a place with no way out. Now that you've made it here, I shall crush you and make you my servant! As for Oz, despite bringing over that hideous book of prophecies and causing the foolish citizens to fall to their knees worshipping that piece of nonsense, why don't you come over to my side? After all, Fischl is destined to team up with Oz. Mein Fräulein flatters me. I see no reason to refuse. Ого. Oz? Where do you think you're going? Oh, he's actually going over to the other side. Fischl, haven't you taught your raven anything about loyalty? Oh, this is not the time to discuss my shortcomings! Have you been bewitched, Oz? Why should you trust that she's telling the truth? Is not the Immonokreich a sacred land of liberty and theater? You are gravely mistaken if you presume the Immonokreich to be some kind of amusement park. Listen closely. It is a tomb for those who cannot face reality. You will be buried here, and I will take Oz, the product of our imagination, and live forever in the royal castle. A tomb? You of all people should know about this. Why does it always rain in the Immonokreich? Why isn't there any music in this so-called paradise? Because of you! It's all because of you! How pathetic. No, dearest Amy, you, not I, are the one responsible for all of this. You dreamed up a vast kingdom, but you can't bear its weight. Swayed by fear, you can't face the very world you've created. You may try to avoid it, but the fact is, you can't change yourself. I came here in your stead precisely because you failed to show up. The Immonokreich is now mine, and it is not your place to tell me what to do. Amy, you are but a weak fool who does not deserve this world. Be gone. Hey, are you done? For you to give yourself such a piece of your mind, it must have been bothering you for a long time. Luna. What's that look
look on your face. You're not going to admit defeat, are you? I hate to admit it, but she might be right. No. Please, do not think that. Your Highness, do you still remember why we came here? Kazuha. I am a samurai from Inazuma who's been entrusted with your safety. These individuals also responded to your call. Having your own tomb does sound pretty cool, but the Immonakreich is not a tomb. Shenyan. Oh, so you've made some friends. But do you really think that's enough for you to defeat me? I am your fear, your dark side. I am the nightmare from which you have never escaped in all these years. Standing before me, you are nothing! No, I can't. I can't lose. Not now. I will be the one to claim victory. Just you wait. I will make you regret everything you said. Как они это затянули? Да ладно, у меня такая же пачка есть. Прикольно. Ну и, кстати, есть вероятность того, что эта пачка более одета, чем моя. Так, а как только ими играть-то, ёкаламана? Я ж не помню. Так. А, прикольно. А при этом фишель без оза. Логично. Да, они определенно сильнее моей пачки. Убедили, убедили. Так, я заблудилась. Ну, это нормально. Take it one step at a time and don't rush. You can win as long as you maintain a level head. Так, как фигово без элементальных навыков-то, а? Навыков. Прям вообще грустненько. Так, где? Delve into destiny, decided by destiny. А, все, умерли. Get it together. Don't lose to anyone, and definitely don't lose to yourself. You ain't weak. It's not true at all. Let me scribe. Так, откуда они все? Oh, my divination attempts are working again. And the stars say the official I know will obtain a landslide victory. Let me scribe. Impossible! How did you make it through that nightmarish library? Stand down! Она обычная же была. Do you still think I'm going to lose? Отдай свое платьишко. You looked down on me. You thought I was a worthless coward. And yes, I did used to be like that, because I am someone who can't face reality, who spends all day daydreaming,
and can't cope with setbacks or criticisms. But now I understand. I understood as soon as I first laid my eyes on this mirage. Do you see that incredible world out there? So vast, so breathtaking. That is my imagination, the source of my power. You act so arrogant under that dark cloak of self-obsession, but that's not your true nature. You're no princessin! You're just a narcissistic speck of dust hiding in my shadow! You are the true loser! The one who's holding me back! Привет, Данил. You hide your fear and cowardice behind a facade of thorns and self-loathing. You are far weaker than me. Now give it back! What? Нормально. Return to me what is rightfully mine. The Imanok, the castle, my people, and most importantly, my companion Oz. Oh, mein Fräulein, you speak with such eloquence and vigor now. You've truly matured into the Prinzessin. You've got some nerve opening your beak, traitor! No, mein Fräulein, I've come here to prove something to you all. As we all know, Oz will always follow Fischl, the Prinzessin der Verurteilung. It should make no difference whose side I am on, because you're both Fischl. But consider this. When I switched sides, you did not lose your identity, did you? Indeed. These are words of wisdom. What do you mean, my identity? Whom do you suppose Fischl truly is? Huh? This is my question to you, mein Fräulein. Fischl is... well, she's a loser! A coward who refuses to confront her true self behind the fantasies and lies! No, you are wrong. Fischl is... me? Ah, you caught on most rapidly. Huh? That's it? Indeed, mein Fräulein. Fischl is sometimes the Prinzessin der Verurteilung, and other times not. She may be courageous and arrogant, but she may also be weak and cowardly. Fischl is you, both noble and humble. She is a first-rate adventurer with few friends and the Prinzessin der Verurteilung, the sovereign of the Imanok. Fischl is both timid and strong. She's afraid of others' gossip, yet yearns for their respect. Most importantly, Fischl is often self-deprecating, beating herself up countless times, yet she always finds a way to rise again. Mein Fräulein, no one merits the name Fischl more than you do. It's a complex yet simple name that represents the beauty of dreams and liberty. With or without loyal admirers, Amy will always be Fischl. You are Fischl, the enlightened one, who has always carried that belief in her heart. May my people be freed from the shackles of ancient decrees! Thank you for creating the Imanok and giving us a homeland.
for authoring the hymn of the Holy Land in your subconscious, which offered us hope for a bright future. Please, embrace your darkness and return to your true form, Your Highness. Whoa! Fancy dress Fischl vanished! Wait a minute, and now she's back? Shadow seems to have returned to Fischl's heart, where it belongs. Everyone, lend me your ears. There she is. Citizens of the Immonokreich, do you hear my summons? Yes, Your Highness. There she goes again. I am so done with this. Так она классно так говорит. Oz speaks the words of truth. Today is a grand occasion, for it is the day that I seize back my heart and reclaim control of my kingdom. I hereby announce... Welcome to the Immonokreich! А мультик покажите. Yay! Девочки, особенно Мона, мне кажется, в конце такая радостная. О, мультик. One stormy night, a girl found a way to the future in the library. She said to herself, I shall create my dream kingdom. I'll carve mountains and oceans and erect castles and towns. then she spoke to those who shared her dream. Please be proud of all that is unreal, for we are greater than this world. For our magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. И все? What a wonderful day. I reclaimed my heart and became the true Prinzessin der Verurteilung. The Immonokreich really appeared. Even so, I know that all the negative emotion I've been harboring in my heart will not simply go away. And that's okay. I'll carry these imperfections with me as I fight on, because I now know that what I have is unique and wonderful. Fischl, the stage is all set up outside. Wanna go check it out? Lady Paimon, do watch your words. Oh, right. Okay. Your Highness, wouldst thou care to venture outdoors and, checketh stuff out? How dare you, retainer of mine, mock the great and dignified Prinzessin der Verurteilung? I concur. Now, let us rejoice and celebrate this historic moment for the Immonokreich. Oh, what Mein Fräulein means is that she entreats you to celebrate the arrival of the Immonokreich with utmost zeal and great joy. All right, we get it. Please don't translate her words back into Fischl speak. Watching a theater performance in a nation like this must be quite an experience. As for the puzzle I'm working on, I should have an answer soon. Oh, there's something we've got to do. Your Highness, Oz, please excuse us for a moment. Very well. See you soon.
again. Это поворот. Я что, у него забыла? Oh, it's you. Huh? That isn't the tone-deaf bard. You're right, we've never met before. I know you want to communicate with someone beyond the islands, but you can't do that right now. So, I cut off your connection. Huh? Wouldn't you rather find out the answer for yourself than ask someone else? The fantastic mirage represents the deep dream, the most fundamental reflection of the human heart. Go see for yourself. Witness everything with your own eyes. And when this is all over, tell me what you feel about it. Кто это? Who the heck was that? +1. Oh, this is weird. How was she able to cut off her connection to Venti? And why would she want to know what you feel? Nope, Paimon doesn't get it. It's kinda eerie, but Paimon will protect you. Paimon will be there for you no matter what. Ой, пупсик нас защитит. Так, ну все, да? Есть, мы это сделали. Так, ну что, по идее у нас еще остался квест за Мону, но с учетом того, сколько времени и сколько у нас ушло на этот квест, я думаю, что на сегодня все. Это я буду делать, я не знаю когда. Я думала завтра, наверное, не получится завтра. Или воскресенье, но, наверное, не воскресенье. Может быть, в понедельник вместо дедушки, потому что дедушка, скорее всего, будет в среду. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, все-таки, кстати, все-таки воскресенье, потому что хочется закончить сюжетную часть ивента и уже начать нормально его исследовать и вот это вот все. Ну или как получится. Не, просто, видишь, реально длинные квесты. Я вообще думала, что я вчера все сделаю. Все 4 сюжетные, вот эти вот штуки. Даже не 4, наверное, больше, можно так сказать. Начальные квесты плюс квесты, связанные с каждым из героев. Но в итоге... Ну, вот условно говоря, вот это была первая часть ивента. Вот это вот потом начались у Казухи, у Синьянь. Вот сейчас было Фишель, сегодня 2 их. Ну да. И вот это будет в следующий раз. Но, я говорю, повторюсь, я думаю, что этим мы займемся в следующий раз. В принципе, время есть. Я не знаю, мне бы хотелось, конечно, побыстрее, но, блин, у нас завтра в Лангрисере ивент. Подводить никого... Ну, то есть я думала вчера, что я это буду делать в субботу, но, наверное, в субботу не очень будет. Ну, посмотрим. Время покажет. Ну, или воскресенье, потому что насчет следующей недели я прям совсем ничего не знаю. Если, предположительно, день-рожденский стрим будет только один, ну, в смысле, в один день, в среду, тогда у меня во все остальные 4 дня это будут 2 Вальгалы, 2, ну, там, сколько там, ну, допустим, 2 Геншина. Вот. А если день-рожденских стрима, что вряд ли, будет все-таки больше, чем один, то там надо смотреть, когда. Ну и ничто не мешает мне взять и сюда прийти в воскресенье. Потому что, если честно, мне хочется быстрее добить сюжетку и уже нормально так просто изучать, побегать по острову, там сокровища все, вот эти вот, все это делать. Потому что
как бы случайно не хочется вляпаться в квест, когда я делаю, полирую локацию. Поэтому как-то так будет. Короче, план пока такой. А на этом все. Сейчас я свалю с локации. Вот, спасибо, что напомнила про ДР. Ну да. Ну, как-то так. Короче, пока мы здесь. Насчет следующей недели следите за расписанием, потому что не знаю, какая игра будет в какой день. Ну и, собственно, что там по дню рождения тоже пока... Ну, то есть стрим сам день рождения, скорее всего, да. Длинный стрим. Насколько длинный, со скольки до скольки, непонятно пока. А вот насчет всех остальных дней пока все еще все еще загадка. Вот, ну а на этом все. Лайки, подписки, колокольчики. Дискорд, вот это вот все. Чуть не ляпнула до завтра. Ну, до ближайшего стрима, я надеюсь. Все, всем спасибо за компанию и пока-пока.